So hello guys, no. So ito yung budget friendly na diskless server. Ayan. So ito yung manage nyo. Ayan. So system unit na may motherboard supported ng ayan, SATA 3 slot. Ayan yung puti na yan, yung apat. Ayan. Storage, kung may SSD kayo, much better. Ayan. I recommend SSD. At itong LAN card, optional lang to. Kung gusto nyo ng teaming or 2 gig yung speed, mas mabilis. Tapos true rated na power supply. Hanggat maaari yung apat. Habol mo lang dito yung SATA power. And gigabit router kung meron kayo, or kung wala naman, modem, gigabit switch. Yan. Nag-i-start kayo kung gigabit naman yung modem nyo or yung router nyo, yun na, gagamitin nyo na lang yung LAN 2, 3, LAN lang kung isa, dalawa lang or tatlo yung pisonet mo.